guys all are doing well. Today is my vaccination day. I got message from last night. मैंने almost 22 days पहले अप्लाई किया था, तो मुझे कल रात को ही मैसेज आया. So I am here. I am literally nervous, and honestly, I don't know how to react on this and everything, but I am scared. Literally, guys, I am scared for this. I don't know how to react, and camera is not allowed. So I'll do my vaccination, all the procedure, then I'll catch you outside. So bye till then. Yeah, finally I got it. Finally, alhamdulillah. थोड़ी सी दर्द हुई, procedure easy था, but she just put the vaccine and nothing happened, and she asked me some questions, and tada, that's it. I was nervous, but it's okay, it happened. Finally I'm home now. We had a breakfast in between. तो हस्बैंड ड्यूटी से उन्होंने ऑफ लिया था, तो वो अभी मुझे ड्रॉप करके घर पे, तो वो चले गए ड्यूटी. सो लेट मी टेल यू गाइस, जो मेडिकेशंस मैं इसमें लूँगी और जो लेनी चाहिए सबको, दैट वाज इज़ लाइक वेरी 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 गुड फॉर दैट. दिस वन इज़ विटामिन B12. दिस इज़ वेरी गुड फॉर मसल रिलैक्सिंग, बिकॉज जब इंजेक्शन लगता है आपका मसल बहुत सोर हो जाता है एंड स्टिफनेस हो जाती है. यू कैन नॉट इवन मूविंग योर हैंड. It's difficult to move your hand. So I'm taking this day before से ही मैंने start कर दिया था. So I will take it till more 10 days. And vitamin C, of course, this is very very important. All of you know about it, so nothing special to I teach you about it or I tell you about it. And this is Centrum. All kind of vitamins, minerals, whatever you want, everything is inside of this. So please take it every day, all you girls out there. Panadol, of course, if you have pain, or maybe you have get chance of getting fever, so you guys can take it, Panadol also. That's it, I'm taking, nothing special. Yes, one more thing I want to tell you, that I'm taking this medication, that minerals, that vitamins and everything, every day. Not like कि आज मुझे वैक्सीन लगी है तो मैं लूँगी. And now I'm going to show you my book, because I got vaccine only dose 1. And what they told me about dose 2, कि वो मुझे नहीं लगेगा, because I recovered from COVID. I don't know how much is true about it, because मैं अभी इसके बारे में information लूँगी. I will call in helpline. So I don't know, they put 2 stamps. My parents got first dose, and they tell them to get second dose also. But for me, she said no need for second dose, you are recovered, blah blah blah. I said okay, maybe I got discount or something, but it's not like that. It's not like that. I talked to my parents and my sister who got same vaccine and same procedure with them. So they said no, it's not happening. You should talk about this with the hospital or the helpline over here in Bahrain. So let's see. अभी तो बहुत थक चुकी हूँ. आई डोंट नो, अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है. ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अभी से सिम्टम्स फ़ील हो रहे हैं या कुछ ऐसे जो रूमर्स सुनने में आए हैं वैक्सीन्स को लेके. आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग राइट नाउ, बट आई एम सुपर टायर्ड गाइज. आई एम सुपर टायर्ड. आई रियली नीड टू टेक अ रेस्ट. सो आई विल स्लीप फॉर सम टाइम. तो उसके बाद मैं बताऊंगी इफ़ आई गेट एनी थिंग. बट व्हेन माई पेरेंट्स लाइक they got a vaccine, they have nothing, they have just body pain and arm sore. It's just that same like जब एक बच्चे को वैक्सीन लगती है तो वो जैसे उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, इट्स सिंपल इज़ दैट. वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट. सो आई वॉन्ट टू experiment on myself, and I want to experience myself, so I can share with you also. So I will record it every time for 24 hours or 48 hours के लिए मैं record करूँगी. So how is my condition? So I will update you guys with me. So now I'm going to take a good nap. 10:34 in the morning, guys, and I'm literally dead now. मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा. मैं सुबह 5 बजे से उठ गई थी, and now I really want to take a rest. See you soon. Okay guys, I woke up. मैंने खाना बनाया, बच्चों को खाना खिलाया, सब खाना खा चुके हैं. एंड आई एम फीलिंग लिटिल सोर ऑन माई आर्म.
मतलब मैं एक लेवल तक आर्म को अपने ऊपर लेके जा सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं. एंड लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज आई एम सुपर टायर्ड स्टिल, आई एम फीलिंग सो लेज़ी. सो लेट्स सी. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. ऑलमोस्ट 24 आवर्स होने वाले हैं, बिकॉज मुझे इंजेक्शन लगा था अराउंड 8:30 एंड नाउ इट्स 7 o'clock in the morning, and I'm feeling full body pain. My arm is so much paining, like I cannot even move my arm so much, or I feel like I'm having a fever, so I checked it. There is no fever, only 36.6. So alhamdulillah, but I'm feeling cold, like I'm having a fever, or my full body is paining, my mouth taste is little bit change. So I thought, let me check I have fever or no, but there is no fever, alhamdulillah. So let's see कि next कुछ और symptoms आते हैं इससे कि नहीं आते. Guys, now finally it's 48 hours and I got only body pain. I was lazy, I feel too much sleepy, and फीवर मुझे नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. आर्म्स और भी इतना ज़्यादा नहीं था, एंड आई टुक ओनली वन टाइम टैबलेट व्हेन आई कम फ्रॉम द हॉस्पिटल. नथिंग एल्स, देयर इज़ no other medicine, only I'm taking that vitamins, and I'm not applying any thing on my arm also. So everything is fine. So you guys also go and take your vaccination. Nothing will happen, guys, nothing will happen, inshallah, inshallah, nothing will happen. So I recommend to all of you, please go and take this vaccine. It's beneficial for everyone. If you like my vlog, please go, give thumbs up, like, subscribe my channel, and please do support me, guys. I really need your support. Thank you. Bye bye.